يا بص، welcome everyone. Ramadan Kareem to everyone. We're here to chat and to discuss one of the topic that young people must know about. Nowadays, want talking about climate change, sustainability, and the future of the young generation. What do you know about climate change? Welcome Tijani. Engineer Tijani, welcome. حبابك والله، ايه الاخبار؟ الفيديو ده نسمع من الشباب ونتناقش حول موضوع تغير المناخ. الشباب يعني بنعرف شنو عن تغير المناخ وكيف بيأثر على البيئة وكيف بيأثر على مستقبلنا، ولا الناس لسه يعني المفهوم بتاع كل التحديات والصعوبات اللي بنواجهها يعني مربوطة بتغير المناخ، سواء كان خاصة الدول زي السودان والدول الإفريقية يعني بتواجه تحديات كبيرة فيما يخص تغير المناخ، لأنه مربوط بالاقتصاد ومربوط بالمعيشة، وخاصة يعني الدول زي السودان بتعتمد اعتماد كبير على الموارد الطبيعية يعني. فتغير المناخ بيأثر كبير على الموارد الطبيعية من الناحية بتاعة الإنتاج، وخاصة يعني السودان يعني دولة زراعية، فدارين نعرف كيف تغير المناخ بيأثر علينا وبيأثر على مستقبلنا في حوار مفتوح للشباب يعني. Hello everyone, we are here in this live to talk about one of the very important topic, climate change and the future of the young generation. What is our future in terms of climate change? What do you know about climate change? Is it real or fake? As we know that the global leaders that they are working hard to help the communities that are affected due to climate change. I want to hear from you in Arabic and English. It is open chat, open live for everyone. تجاني حبابك، ارسل لك دعوة تجاني. Hello everyone, welcome to join us. حبابكم والله. خلال شغلنا في الجانب بتاع البيئة وتغير المناخ، يعني نسمع من الشباب، نعرف انه مستوى الوعي بتاع الشباب فيما يخص البيئة وتغير المناخ عامل كيف، وشنو المحتاجين له عشان نقدر نطور من مقدراتنا كشباب في المجال ده، لأنه مهم شديد يعني.
وفي جهود كبيرة قايمين بيه الشباب. ف يعني مستوى الوعي فيما يخص شباب السودان محتاجين يكون في تمثيل حقيقي لنا عشان يقدر يعكس تحدياتنا والصعوبات اللي بتواجهنا، بحيث نقدر يكون عندنا تمثيل كويس يعني أنا شايف إنه التحديات بتاعتنا هي مربوطة بتغير المناخ. لو لقينا ناس قدرت تفهم الصياغة بتاعنا، يعني خاصة عندك الفيضانات وعندك التصحر، وعندنا مشكلة حصلت الآن، المشكلة بتاعت قطع الغابات. عندنا غابات انقطعت ونحن ما عارفين القيمة بتاعت الغابات اللي انقطعت دي حرفيا يعني كانت بتجيب قروش يعني، لأنه الغابة هي مستودع للكربون، مستودع للكربون. ودول كبيرة يعني زي الدول المتقدمة اللي عندها مصانع هي بتفتش لمستودعات للكربون. فلما يكون هنا عندنا غابة موجودة، بيجوا ناس بيدفعوا قروش للغابات دي عشان تكون موجودة، لأنه الغابة هي بتمتص الكربون، غاز ثاني أكسيد الكربون. ف يعني حرفيا كان ممكن الغابات دي ممكن نستفيد منها من ناحية اقتصادية، ناحية اجتماعية حتى. يعني الناس اللي هم ساكنين جنب الغابات ممكن يستفيدوا من الغابات دي في حتات كتيرة، من الناحية بتاعت الترفيه، وحتى من الناحية بتاعت انك تستفيد من الشجرة لكن ما تقطعها. بس انا هسه في الديبيت ده دايرين نسمع من الشباب شنو التحديات اللي مواجهانا. هل في مشكلة بتاعت وعي؟ يعني هل في مشكلة بتاعت وعي ولا في تقاطعات بين التحديات الاجتماعية والتحديات الاقتصادية؟ يعني لو مسكنا المشكلة بتاعت قطع الغابات كإكزامبل، يعني شنو اللي بيخلي الزول يقطع الغابات في حين انها هي ممكن تكون عندها جانب بيئي يعني وجانب اجتماعي في نفس اللحظة. ففي أسئلة كثيرة ممكن نطرحها يعني من الناحية بتاعة التوعية والناحية بتاعة التحديات الاقتصادية. ما مرات في ظروف اقتصادية ممكن تطرأ على الشخص، يعني التحديات اللي واجهتنا ممكن في شخص يعني يكون مر بتحديات ممكن تخليه ما ينظر للبيئة يعني كقطاع ممكن نحافظ عليه وكده، لأنه ممكن يكون هو حتى في روحه كان مواجه الصعوبات ومواجه التحديات يعني. فبرضه هو موضوع للنقاش يعني. كان في شخص عنده مقترح عايز يتكلم، عايز يورينا وجهة نظره، لأن لازم احنا دايرين نعمل تقييم للوعي العام. والمشكلة بتاعة التغير المناخ دي ما مشكلة ظهرت اليوم أو أمس، لا هي مشكلة على مدى الأجيال. يعني ممكن من القرن 17 القرن 18 الناس كانت ما فهم الحاجات اللي ممكن تأثر على البيئة، فكان في سلوك سيء تجاه البيئة. السلوك ده أدى لمشاكل كبيرة. فلما نتكلم عن تغير المناخ، في يعني الجانب بتاع الطقس وفي الجانب بتاع المناخ. الطقس ده ما حاجة على مدى القصير، يعني لما نتكلم عن تغير المناخ دي مشكلة متأصلة مربوطة على مدى البعيد، يعني داخلة فيها الأجيال والقرون. يعني مع مرور قرون وعقود الآثار بتاعتها بتظهر. يعني احنا الآن التحديات اللي بنواجهها من ارتفاع من درجات الحرارة وتذبذب في هطول الأمطار. نحن مثلا في السودان لأول مرة نسمع إنه في مطر في شمال السودان. يعني الحاجة دي ما كانت موجودة يعني. فدي حاجة جديدة يعني. ده بيورينا إنه في تقلبات حاصلة. يعني التوازن اللي احنا كنا عارفينه وعاهدينه زمان، كنا بنعرف إنه في أمطار معينة بتنزل في حتة معينة يعني. لكن الآن بقى ما في يعني ما بنقدر نتوقع. يعني فجأة بتجيك أمطار في حتات أنت ما متوقعها يعني. فدي كلها من التحديات المحتاجة إنه الناس تتساءل، تتناقش في المواضيع وتعرف تحديات الموضوع وأصوله يعني. فهي مربوطة بالتوعية، مربوطة بالوعي. يعني مفهوم الوعي يعني الناس الآن
بتتناقش في الموضوع بتاع إنه الجيل الحالي محتاج إنه يوعى. تمام. والآن بيتناقشوا إنه يكون في المناهج الدراسية يكون الموضوع بتاع تغير المناخ موجود من الناحية بتاعت التوعية. يعني الأطفال من صغار محتاجين نوعيهم ونديهم المفهوم بتاع تغير المناخ. تمام. لأنه مربوط بالسلوك ومربوط بالقرارات. يعني في قرارات ممكن تتخذ تأثر على الأجيال القادمة، فدي مربوطة بالتنمية المستدامة. يعني التنمية المستدامة برضه ممكن لو في زول سمع بالتنمية المستدامة ومفهومها الموضوع مربوط به. يعني تغير المناخ ظهر في الحتة بتاعت ظهر مع الترابط مع التنمية المستدامة. يعني نقول التنمية المستدامة هي داخلة فيها الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب البيئي. تغير المناخ هو في الجانب البيئي. عشان كده انت لو عندك اي مشروع عايز تعالجه بالمفهوم الجديد لازم تراعي فيه ثلاثة جوانب. اي مشروع داير تشتغله لازم تنظر من الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الثلاثة جوانب. الان حتى شركات بقت تشتغل في حاجة اسمها ال ESG او مفهوم الاستدامة. يعني يكون في فرع كامل بيشتغل في الاستدامة. عشان كده اي مشروع لو عايز تشتغله لازم يكون فيه الموضوع بتاع ال ESG او مفهوم بتاع الاستدامة بصورة عامة. يعني فهو الموضوع جاي من الحتة دي عشان الشركات تكون شغالة. والموضوع بتاع التوعية مهم شديد. يعني زي ما قلنا المشكلة بتاعت الكلايمت تشينج هي ما مشكلة حالية، يعني أو مشكلة ظهرت اليوم. ممكن من القرون من الثورة الصناعية وانت جاي حصلت يعني حصل ديبيت كبير ونقاشات كبيرة. يعني وأسسوا فيها إطار بتاع عمل واتفاقيات من خلالها الناس تقدر تتناقش حول الموضوع بتاع تغير المناخ. لأنه المشكلة بتاع تغير المناخ دي يعني ما مشكلة بتاع دولة واحدة أو مجتمع واحد. يعني لأنه الآثار بتاعتها لما يحصل سلوك معين مثلا في المصانع أو في السيارات، الغاز اللي بيطلع من الآلات دي بينتشر في الغلاف الجوي. فانتشاره في الغلاف الجوي ما في يعني حدود. ف كلهم قعدوا مع بعض كده وقالوا يا اخي احنا لازم نتفق على حاجة معينة. ونعالج الحاجة دي كده مع بعض، حاجة تشاركية. يعني لأنه مجتمع واحد ما يقدر يعالج المشكلة دي. فهي مشكلة متعلقة بالوعي ومتعلقة بسلوك البشر. يعني لو جينا رجعنا للأصل بتاع تغير المناخ هو الإنسان. لأنه قبل ما الإنسان يدخل في الجانب بتاع التصنيع كان حتى هو بيستخدم أدوات بدائية. يعني والأدوات البدائية ما كانت بتأثر على البيئة بصورة كبيرة. يا السلام، كيف الحال؟ بالله على السلام. الله يسلمك. الحمد لله. فسلوكه كان سلوك بدائي، وحتى الأدوات اللي كان بيستخدمها هي أدوات بسيطة وما بتأثر على البيئة بصورة كبيرة. فتعال يا إنسان يعني شغل مخك وقول داير تسرع من العجلة بتاعت التنمية وتوجد آلات ومعدات ضخمة عشان تقدر تصنع وتدخل الموضوع بتاع الآلات والمعدات الضخمة. فالإنسان بدأ يفكر يعني، لكن للأسف كمرحلة أولية من التفكير ما كان عارف العواقب وما عارف التحديات اللي ممكن تحصل نتيجة للطريقة بتاعت التفكير دي. وفعلا هم في الزمن ده استفادوا من الحاجة دي. يعني استفادوا وكانت يعني حدثت نقلة نوعية. الناس كانت مبسوطة يعني بالثورة اللي حصلت. يعني كانت معدات وآلات
حرفيا أحدثت ثورة في المجال بتاع التصنيع. استفادوا كتير يعني في التصنيع بتاع الآلات، وحتى المصانع كانت بتستخدم الغازات، تستخدم الوقود البترول والفحم الحجري. كانوا مبسوطين، وكان في حراك اقتصادي حقيقي حاصل يعني. فالناس اللي كانوا عايشين في الفترة دي كانوا يعني مبسوطين، ومستوى معيشتهم ذاتها ارتفعت، وظهرت فرص عمل جديدة. يعني ظهرت فرص عمل وقللت البطالة اللي كانت موجودة في الزمن ده. فالناس بقت شغالة في الحقول بتاعت البترول والحقول بتاعت الفحم، وبيصنعوا البترول. وفي نفس الوقت المصانع اللي كانت تستخدم البترول دي كانت مستفيدة، وكان في حراك وفي إنتاج كبير حاصل يعني. تمام. وكانت أمورهم طيبة يعني. حتى الاقتصاد الاقتصاد بتاعت المجتمعات دي كانت ممتازة يعني. كانت ممتازة، وكان يعني في رقي. فمع مرور الزمن، اللي طبعا الحاجة ما بتظهر بصورة مباشرة يعني، ما بتظهر بصورة مباشرة، وتأثيرها يعني كبير. تأثيرها ما كان مباشر. تمام. وما ظهرت لهم يعني، ما كانوا هم متوقعين انهم كانوا يعني هم الحاجة اللي هم بيعملوها دي عندها آثار جانبية يعني، آثار سلبية وآثار إيجابية يعني. بس هم يعني الحاجة الكويسة إن هم ما يتأثروا بالحاجة دي في زمنهم، ما كان في تأثير. تمام. عاشوا، مع مرور الزمن الآثار بقت تحصل. المصانع زادت، والإنتاج زايد. تمام. فلأنه كان في يعني في مؤشرات كويسة إنه في انتعاش، وبدوا شغالين يعني، شغالين والاقتصاد شغال، والناس شغالة، والموضوع كان ماشي كويس. ففي أول لحظة تاريخية الناس من خلالها يعني عرفوا إنه في مشكلة حقيقية، مشكلة بيئية حصلت نتيجة للتحديات، ونتيجة للسلوك السيء اللي حصل في الفترة بتاعت الثورة الصناعية. كان في عام 1972 في ستوكهولم. 1972 ده كان فترة تاريخية ونقلة نوعية في الوعي البيئي والوعي الاقتصادي. لأنه زي ما قلنا المشكلة بتاعت تغير المناخ والمشكلة البيئية هي مربوطة ارتباط وثيق مع الاقتصاد. لأنه ظهرت في الفترة بتاعت الثورة الصناعية، الناس كانت بتنتج وبتزيد من الإنتاج. لأنه كان مثلا الحرب العالمية الثانية يعني، حتى المصانع كانت تستخدم يعني تصنيع الحربي وتصنيع المواد الغذائية. ففي عام 1972 لأول مرة اجتمع كل قادة العالم ويتفقوا في إنه في مشكلة بيئية. يتفقوا في إنه في مشكلة بيئية. في الفترة دي ما كانوا بيشيروا للمشكلة بتاعت تغير المناخ بصورة مباشرة، كان بصورة غير مباشرة، لكن كانوا متيقنين إنه في مشكلة بيئية. يعني كانوا هم بيتكلموا عن
تحديات بيئية بصورة كبيرة مربوطة في تلوث الهواء، تلوث التربة، وارتفاع في درجات الحرارة، وتذبذب في هطول الأمطار، وكثير من المؤشرات اللي حصلت واللي كانت واضحة، مؤشرات واضحة في إنه في مشكلة. في من 1972 ظهرت لنا هيئة الإرصاد، هيئة الإرصاد الجوية العالمية اللي هسه موجودة. هيئة الإرصاد الجوية دي ظهرت في عام 1972 بعد المؤتمر اللي اتعمل، ومؤتمر عالمي للبيئة، لأول مرة يحصل الحاجة دي. والآثار اللي كانوا هم بيتناقشوا فيها هي كانت عملية بتاعت جمع بتاعت معلومات بتاعت قرون ماضية، جمعوها وحللوها بعملية بتاعت تحليل بتاعت بيانات ومعلومات، حللوها ويتأكدوا إنه في مشكلة بتاعت تغير المناخ، في مشكلة بيئية حقيقية حصلت. تمام. في عام 1972 أنشوا هيئة الإرصاد الجوية، وبعد ذلك تاني قالوا نحن لابد إنه نحن نتشاور ونتناقش عشان نلقى حل حقيقي. يعني كانوا بيسعوا في إنهم يلقوا حل، بس الحل حيتلاقي كيف؟ لأنه اوريدي الناس بقت معتمدة على الحاجة دي، لأنه يترسخ في الذهن، وبقى العائد الاقتصادي بتاع الشغل بتاعهم مربوط بالبترول، ومربوط بالغاز الطبيعي، ومربوط بالفحم الحجري. المصانع الضخمة اللي انشأت بعد الحرب العالمية الثانية. رمضان كريم يا أخونا، جاد الله منور والله، مرحب بك. في اللايف ده قاعدين نتكلم عن التسلسل التاريخي للمشكلة بتاعت تغير المناخ ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، لأنه حرفيا الموضوع بقى خطير، والمستقبل حيكون أخطر، التحديات حتكون خطيرة جدا. بس زي ما قلنا، لأنه الموضوع مربوط بالاقتصاد، ففي تحديات كبيرة في إنه الناس تتوجه للاقتصاد الأخضر. في حاجة اسمها الاقتصاد الأخضر، الجرين ايكونومي. تقدر تسمع بالجرين ايكونومي. الجرين ايكونومي هو الاقتصاد الأخضر، هو مفهوم حديث ظهر مع مفهوم التنمية المستدامة. لكن احنا ممكن نرجع برضو نتكلم عن التسلسل التاريخي. زي ما قلنا، الثورة الصناعية كانت بداية للمشكلة. في عام 1972 لأول مرة اجتمعوا، العالم كله اجتمع، كان في حراك حقيقي، الناس كانت مقلقة، يعني الموضوع بقى مخيف شديد، إنه كان في تلوث هواء حاصل بصورة واضحة، وطبقة الأوزون كان في اختراق كبير لطبقة الأوزون. تمام. عشان كده بيكون في قوانين. عملوا هيئة حكومية. الهيئة الحكومية دي هي اللي بتعمل تقارير وبتكتب تقارير يعني عن البيئة وعن التحديات بتاعتها. يعني هم علماء بيقعدوا وبيكتبوا تقارير. التقارير دي ما جاية ساية، التقارير دي هم يعني ماخدينها من معلومات من ديت، يعني ممكن ماخدينها من العصور، يعني العصر الحجري. اخذوا عينات من الجليد، عينات من الجبال. تمام. العينات دي فاتوا فحصوها في معامل، طلعوا منها معلومات وطلعوا منها حقائق. يعني الحقائق دي استفادوا منها في انهم عرفوا من الجليد، القطعة بتاعت الجليد والقطعة بتاعت الجبال دي، منها عرفوا الجو في الزمن ده كان كيف، طبيعة المعيشة كانت كيف، حتى الجو كان كيف، يعني من حالة البرودة والحرارة كانت كيف. فهي سموها الاي بي سي سي. الاي بي سي سي دي في عام 1989
اتعملت لأنهم هم في عام 1962 قالوا خلاص في مشكلة كبيرة ونحن لازم نحن نشتغل مع بعض. فهو بقى جوينت ورك بروجرام، اللي هو شنو؟ برنامج عمل مشترك. وبرنامج العمل المشترك ده لازم يشتغلوا عليه. قالوا خلاص نحن يعني دايرين نحل المشكلة دي، لكن المشكلة دي ما حنقدر نحلها إلا بشنو؟ ببحوث علمية وحقائق. يعني عشان كده العلم مهم جدا. بالعلم نحن بنقدر نقيس، وحتى بنقدر نتخذ قرارات يعني نتيجة بناء على المعلومات وبناء على الدراسات. عشان كده العلماء هم مهمين. فهم قالوا خلاص نحن في عام 1989 نكون هيئة حكومية. الهيئة الحكومية دي معنية بدراسة الآثار المباشرة لتغير المناخ، ويدونا تقارير ويدونا توصيات بناء عليها نحن حنعرف نشتغل شنو، نعمل الخطوات الجاية شنو. ف 1989 1999 طلعوا أول تقرير. 1989 اتعمل. 1999 طلعوا أول تقرير. التقرير ده كان بمثابة صدمة، أنه أظهرت يعني التقرير أظهر معلومات خطيرة جدا ومعلومات يعني كانت صادمة، ودعت إنه يكون في عمل مشترك عشان الناس تقدر تواجه التحديات دي بصورة شنو؟ بصورة مشتركة. يعني زي ما قلنا إنه الكلايمت تشينج يعني ممكن ممكن آثارها تحصل في منطقة، ويعني ممكن الناس تعمل سلوك في منطقة معينة آثارها تحصل في منطقة تانية. وده الحاصل هسي ما بين الدول، يعني الدول الإفريقية والدول الأوروبية. يعني الدول الإفريقية هي ما بتنتج، أو يعني ما عندها يعني إسهامات في إنها تضر البيئة، لكن هي متأثرة. ليه؟ لأنه السلوك اللي بيحصل في أوروبا بيتعرض له الدول الإفريقية، يعني لأنه الغلاف الجوي ده زي ما قلنا ما في حدود، فهي انبعاثات لغازات آه، بتطلع وتتركز في الغلاف الجوي، بتأثر على الغلاف الجوي كله، سواء كان في أفريقيا، في أستراليا، في آسيا، ما عندها حدود. تمام. فهم في أوروبا لما عرفوا إنه في مشكلة بتاعت تغير المناخ بدوا يبنوا مجتمعاتهم إنها تكون ريزيلينت أو تكون مرنة. فهم قادرين يواجهوا كل التحديات دي، ارتفاع بتاع درجات حرارة، ارتفاع بتاع مستوى مستوى البحر، لأنه زي ما نحن عارفين قلنا تغير المناخ هو احترار أو هو ارتفاع درجة حرارة. في ارتفاع درجة حرارة، والعالم هو بطبيعته بارد، وعندك قطبين، القطب المتجمد الشمالي والقطب المتجمد الجنوبي. تمام. الأقطاب دي عبارة عن كتل جليدية بالمنطق. تمام. وبطبيعة الأرض هي جليدية، هي يعني هي باردة، لكن هي محتاجة لدرجة الحرارة بتاعت الشمس. الحاجة اللي كانت طبيعية وعاملة توازن، يعني قبل ما الإنسان يجي يدخل ويدخل يده في الحاجة دي ويخرب التوازن ده، كانت الأرض بتاخد نسبة معقولة من درجة الحرارة عشان يحصل شنو؟ يحصل تدفئة. يعني عندك الزراعة محتاجة للتمثيل الضوئي تاخد حقها، الأرض محتاج ياخد حقه، والأشجار محتاجة تاخد حقها. وبعد ذاك باقي الحرارة بيعمل لي ريفلكت، بيرجع تاني للغلاف الجوي. الحصل شنو؟ الكيس شنو؟ الكيس الحصل انه الاستخدام السيء غازات الدفيئة، هو غازات اللي عاملة حاجز للباقي بتاع درجة الحرارة انه ما يرجع. بيعمل شنو؟ بيقفلها.
فلما يقفلها يبتدي راجعة تاني للأرض. رجوعها تاني للأرض معناته شنو؟ الأرض أخذت حقها وبقى في فايض بتاع درجة حرارة. الفايض بتاع درجة الحرارة دي المشكلة الحقيقية اللي الناس الآن ناقشوا فيهم، إنه كيف نقدر نتخلص من درجة الحرارة الزايدة، وفي نفس الوقت ما قادرين نخلي الإنتاج بتاع البترول، لأنه دي بقى الحركة بتاع ده محرك الاقتصاد، محرك المصانع، محرك السيارات، محرك الآلات الضخمة، محرك السفن، تمام، محرك القاطرات والكهرباء برضو. ففي بقى conflict of interest. conflict of interest يعني شنو؟ يعني أنا عندي في حاجة، عندي حاجة هي بتضرني، لكن في نفس الوقت أنا مستفيد منها ما قادر أسيبها. فدي عملت المشكلة. ونرجع تاني الحتة بتاعت الجليد. درجة الحرارة الزايدة اللي قلناها بتعمل شنو؟ بتتركز في الأرض، تمام، تعمل حرارة. الحرارة دي أثرت على المحيطات، حصل ذوبان بتاع جليد، ذوبان حقيقي. يعني الذوبان ده ما هسي، ما من هسي، الذوبان ده حاصل من فترة، يمكن من قبل الثورة الصناعية حاصل، لأنه في احترار عالمي، في طبقة موجودة. الطبقة الموجودة دي حاجزة لنا درجة الحرارة، حاجز الحرارة ما بين الأرض ما بين الطبقة بتاعت الأتموسفير موجودة. في وجود الحرارة دي مع مرور الزمن بقى يزود من الجليد. يعني عندنا أمثلة في أفريقيا، عندنا بحيرة جاد. بحيرة جاد دي الآن ما فيش، يعني باعتبارها ما فيش بيت خلاص، ما في بحيرة في تشاد. البحيرة دي يعني قبل 50 سنة 100 سنة كانت كبيرة وكانوا معتمدين عليها اعتماد مباشر يعني. وعندك مثال تاني في تنزانيا، عندك جبال كليمانجارو، تمام. جبال كليمانجارو دي جبال جليدية. جليد في افريقيا، يعني قادر تتخيل معي؟ جليد في افريقيا. الجليد ده ذاب، الجليد ذاب في جبال كليمانجارو، والبحيرة اللي في تشاد اختفت. يعني في أدلة أكتر من دي. و طيب نسأل سؤال وجيه يعني. القطبين القطبين القطب الشمالي والقطب الجنوبي لما يكون في درجة حرارة زايدة، اللي بيحصل شنو؟ التلج لو خطيته في النار بيحصل عليه شنو؟ التلج لو خطيته في النار بيحصل عليه شنو؟ بيذوب، بالضبط كده بيذوب. وده اللي حصل ذوبان للجليد. ذوبان للجليد معناته شنو؟ الآن كل المفاوضات الحاصلة الفاعلين فيه الدول الجزرية. الدول الجزرية اللي هي دولة بتكون جزيرة، دولة بتكون جزيرة. دولة جزيرة معناته كلهم المحيطات والبحار مياه ارتفعت، معناته شنو؟ معناته بيحصل فيضانات، وممكن الدول دي مع مرور الزمن تختفي عادي يعني، ممكن تختفي عادي، لأنه هيكون في ارتفاع بتاع درجة حرارة هيأثر على القطب الجنوبي والقطب الشمالي. الجليد ده هيذوب، هيعمل فيضانات، هيعمل فيه ارتفاع في منسوب المياه. ارتفاع في منسوب المياه معناته هيكون يعني البحار المستوى بتاعها الطبيعي هيرتفع. نشاط يحصل في المناطق دي
بيختفي تماما. عندنا مثال هولندا. هولندا عندهم مشكلة كبيرة مع ارتفاع مستوى سطح البحر، لأن هي دولة يمكن يكون 50% من أراضيها تحت مستوى سطح البحر. فدي مشكلة كبيرة مع الدول الجزرية، وهم الآن هم من أكثر الدول المبادرة اللي هو just transition by 2050 by 20 يكون في just transition، وفي بلان واضحة في إنه يكون في حراك لوقف هذه السلوكيات، أنه بتأثر على مجتمعاتهم يعني. فزي هولندا والدول الأوروبية والدول الجزرية هم اقتصادهم جيد، يعني هم بيقدروا إنهم يتواكبوا، يعني يكون عندهم مناعة وعندهم آليات بيحصل في أي صدمة بيئية يقدروا يعملوا لها امتصاص ويعالجوا المشكلة بتاعتها. يعني دولة زي هولندا 50% من أراضيها تحت البحر، لكن هي قادرة تتعايش مع الوضع، يعني قادرة تتعايش مع الوضع بصورة طبيعية. لكن الحاجة اللي بتحصل لها لو جات حصلت في الدول الضعيفة الإفريقية بتكون كارثة، وكارثة مميتة يعني، لأنه ما في مرونة، ما في آليات بتاعت مرونة للدول دي عشان شنو تقدر تتكيف مع أي كارثة ممكن تحصل لها. إحنا بس في وتيرة واحدة تمام حصل فيضان، معناته حصل خسائر، خسر ناس بتموت وأراضي بتموت وخسائر. تيجي السنة الجاية، الخريف الجاي برضو بنفس الفكرة، الخريف الجاي برضو بنفس الفكرة، نحن متضررين تمام. فالحال شنو؟ إنه الدول دي كلها هم قالوا يا أخي نحن ما مسؤولين من الحاجة دي، فبالتالي لازم يكون في تعويض للسلوك اللي حصل. أي سلوك سيء اتعمل في القرون المضت نحن ما مسؤولين منه، نحن ما مسؤولين منه. بقت تحصل لنا فيضانات، بقت تحصل فيضانات وتحصل كوارث زمان ما كانت بتحصل. نحن لا عندنا غاز، لا عندنا بترول، لا عندنا مصانع، نحن دولة طبيعية بتعتمد على الطبيعة. كل دول الافريقية دي تعتمد على الزراعة، على الرعي، تمام، على التجارة، تصنيع بدائي، يعني ما في مصانع ضخمة عشان نحن نقدر نقول لها يعني. فدي كانت مشكلة كبيرة. بناء على الناس دي اتفقوا مع بعض وقالوا احنا لازم نتفق عشان احنا نقدر شنو نضمن حقنا يعني. وبعد ضغوط واجتهاد وعمل مشترك الناس قدرت انها تضمن يعني يكون في تمويل.
Yeah. رسلت لك يا ابو حميد اقبل. Who is that person that is sending a request? Sending request to join us. It is open chat for discussing and debate to hear from you and to figure out the solutions for this case. As we said, it is a historical case, and the leaders that they are negotiating on this case until now, and they are setting up plans and solutions like a roadmap for the future to figure out what is the best solution that you can all work together to solve this catastrophe and to save this planet. The term of multilateral diplomacy is that there's some case and there is many parts that they are looking for a solution for this case,
It's mandatory to work together, and after that, to bring all the ideas and to craft one plan that can work and to help them to set a best solution for that, because the case is not because of me, because of you guys, or because of anyone. It is a global case. It is only case. This is only one. It is only case in around the world that all the parties agreed to work together. It is the only case in around the world that bring all the parts together to sit together and to hear from each other, to collaborate. Can you imagine that? All the parties sitting together, and we knew that there is a conflict of interest, economic competition, and political cross cutting, but they are putting all this inside and come to discuss about this because they knew that the future is under the red line. I think there is no future even. There is no future because of this. The title of this life is climate change in the future. No one can imagine. If we are not to stop this, no one can imagine how the future will look like. Because we're still working on that problem. We are still doing the same. We are still in the same cycle. We are in the same cycle. We are still inside this cycle. And we could not get out from this. You know why? Can you imagine that there is case? This case is putting you in a hard situation, but you could not get out from this situation. You are still doing the same. You are still in the same position and repeating the same case. Climate change is global warming. And the global warming is a global case. When you say global, it means that anyone on this planet will affect directly and indirectly. Directly and indirectly will affect. And this heat, just warming and heat. The plants heat. They knew, and we knew, and everyone know that because the climate change is interconnected. The climate case and economic case. This interconnect case. If you support the just transition and the net zero and the green economy, if you support that, this means that your economy will be collapsed. You will not work on the gases and oil that affecting this. Can you imagine this case that we are in?
But really, now there is people on the table and thinking and crafting new ideas, new innovation solutions about how we can deal with this, how we can deal with this case. As we said, it is the only case that all the people now working together every year since 1992 and before 19 because 1992 is an agreement. All the parties they sit together and crafted an agreement to reduce the greenhouse gas by 5% in the level of 1990. And 1990 is the year that the IPCC bring to us a report, environment report, just report, but that report has an evidence, has an evidence. The evidence is that we are in the wrong side and we are dealing with the wrong things. And they send us unlike reminder to find a solution of this and to think outside the box. Since 1990, they give us a report. 2012, every 5 years they are giving, including a case. 5 years. They are sending us. But 2004, 2005 is one of the hardest years since 1950. Since 1950, 2004, 2024, 2025, it's one of the hottest year. Now we are on our road to COP20, to COP31. We are 31 on climate change. Until now, there is no solutions. The last COP30, COP30 in Brazil, COP30 in Brazil, in the Amazon, we didn't get any roadmap or any fund to reduce the to reduce the global warming. But the historical agreement
We had an agreement. We had a historical agreement in 2015 in Paris Agreement 2015. 2015 it is a historical agreement with an indicator of 1.5 Celsius degree. 1.5 Celsius degree. We have to be in this level. It is a level 1.5. We do not cross the 1.5 Celsius degree of the global warming. But do you know that we are on that 2024 and 2025? The Earth's temperature reached the 1.5. We reached already the target. We reached the target of Paris Agreement already. We set the target in 2015. We said by 2030 we don't want to reach 1.5, but we already reached it in 2025. Before 5 years, we reached it. This is a big problem. The IPCC said that now we are reached 1.5, but if we reach 2 Celsius degrees, it is unacceptable or unexpected. The danger is unexpected and the risk will be high risk. 2 degrees is a high risk. But in Paris 2015, they mentioned to 2 degrees. They said that we have to stop the temperature between 1.5 and 2. But they said that we have to do our best to do not reach the 2, to just stop in 1.5. But we already reached the target. We reached the target. We reached the target. What do we have to do? Like we, the less developed countries, the countries that they are not part of this. They are not part of this. We are depending on the natural resources. We don't have some mega companies. هو نفسه هو اللي بيجي بيعالج المشكلة. يعني مثلا حصل فيضان، ناس اتضررت وخسرت أموالها وأرواحها. الناس بتعمل ريبورت على الحاجة دي وبتقدمه لهم يعني. فهم نفسهم الناس اللي هم ما عايزين يوقفوا المسببات بتاعت المشكلة بتاعت التزلزل والهطول بتاعت الأمطار والكوارث دي، هم نفسهم قالوا خلاص نحن ما حنوقف، لكن حنمول، يعني حنديكم تمويل عشان المجتمعات تقدر تكون مرنة. لما تيجي أي صدمة زي دي يقدروا شنو؟ يقدروا يعني يتجاوزوا المشكلة دي يعني. وما هو ما حيقدر يوقف البزنس بتاعهم يعني. لكن قال خلاص أنا ما أقدر أوقف، لكن ممكن أقلل من الآثار، أقلل من المشكلة. هلا والله بيك، مرحب بك. You speak English or Arabic? I speak English. Hello sir, how are you?
I'm fine. I'm fine. How is everything? Wow, great to hear from you. Yes, yes. So I saw your invite in my inbox, so I decided to join. Yeah, thank you so much. I'm just talking about climate change and how it's affecting us. You're from Africa, right? Yeah, I am. I am from Africa. Yeah, Yeah, yeah. I'm from You, Nigeria to be precise. you are wow, great to hear from you. Discuss about it and to hear from the audience how climate change is affecting us. Yeah, so And it's like it's even like a surprising long-term that case. okay, affecting us in the sense of maybe you mean in different sense, different ways, or there's a specific maybe area you're talking about, probably climate change affecting health, climate change affecting probably livelihood. Are you talking generally or in any aspect? Yes, in general, I just talked about the historical agreements and the deal that they are doing and the impact of climate change in the least developed countries like Sudan, Nigeria, Kenya, and they're like, what is the future of the climate change and how we can deal with this because like there is like a conflict of interest. They are they are Yeah, yeah. producing the So greenhouse gases. Just we, I want to this imagine afternoon how the I future was will be look like. okay. I'm listening. I'm listening. Yeah, what is the future of Africa in terms of climate change? After 5 years, 10 years, what we will see and how we can deal with this because they are still producing the greenhouse gases that affecting the atmosphere and, and making making the global warming, and we are dealing with the crisis. We are paying for this and we are not part of the historical crisis that they are make it from the factory and the development that they are did. We're in Africa, we are affecting and we don't have the good development or good infrastructure that we can adapt with any case like flood, heat, desertification, all this we are not able to deal with this because our economy is not that one and our infrastructure even and we don't have that mega factories to deal with this. After 5 years, 10 years, what we can do in terms of the crisis that we are facing. And I think the majority of cases and problems and issues that we are facing is related with climate change. If it is economy, social, and refugee, even many young people that they are want to get out from Africa to go to Europe to get a good life because there is economic problem, social problem. I think even it is interlinked with the climate change. From your opinion, what is the solution that we can do? It is an awareness case or action case, or we need to deal with the producer to negotiate with them to let them fund and help the majority of community that affected by climate change because they are funding and they are giving fund for the communities that affected vulnerable due to climate change. If you have any comment in this topic, you can. Yeah, so I want to say that climate change has really affected
affected, Africa in a very large way and in different ways, right? Because if you look at it from the health point of view, the agriculture point of view, in fact, translating into the livelihood point of view, it affects Africa a lot. So specifically, I don't know for the side of Africa you're coming from, but somehow we want to believe that climate change affects rising temperature, and then in that sense, it also affects the increase of diseases. So it's common knowledge that when there is more heat in a region, there is more, susception to disease, most especially malaria here in Nigeria, right? So basically, that is one. And in terms of agriculture, we know that once um, once there's climate change, it becomes difficult for the farmers to predict the rainfall and predict all other sort of things that would be needed for farming, and then it leads to maybe lesser productivity for the farmers. That way, the farmers will not be able to make enough income, right, to take care of their livelihood and whatnot. So basically, those are the two aspects I want to, or let me say three: health, agriculture, and livelihood um, as a whole. That is how it affects Africa. And I think one thing that Africa we can do is to ensure or putting policies into place in terms of implementing drought resistance, maybe planting or ensuring that our institutions, begin to create some drought-resistant crops, adopt agroforestry in the sense that um, it will be mandated that okay, if you're farming 1 hectare of land, it is expected that you use maybe a part of that land to plant trees, right? Because knowing that planting trees, not the crops, the normal crops that we know, planting trees would also help to cushion the effect of climate change. So that will help in also solving the issue of afforestation. We know that afforestation is one of the major problems, one of the major issues that brings about climate change, right? And also in terms of the effect of um, climate change on health, we can also look at the health system, right? Whereby we create early warning systems of disease outbreaks. For example, in terms of here in Nigeria, there are seasons where there are malaria, outbursts of malaria, mostly during the heat season. So all of these things providing health intelligence to the community, to the population at large, right? So that is that, and also maybe general awareness. Awareness is very, very important, right? Awareness is very, very important. Combining local knowledge and science with what is gotten from the science world is very important, and letting people know that okay, this is this is this is the effect of social action and the rest of it. Now, basically, one of the things that I've seen that is becoming the order of the day globally is the issue of carbon credit and carbon farming. So, since people already know that some of these companies or some of these industries in the western part of the world are the major contributors to climate change in terms of carbon emission. So there is this concept of carbon credits, right? That there's a particular amount of emission every industry can make based on the carbon credits that they have. So the lesser your emission, the more your carbon credits, which you can now use to maybe do other things financially. So it stands as a financial, you know, as a financial equity, right? It stands as financial assets. So that way you can, so companies that need to emit more will buy carbon credits from other companies or from other industries in the sense that, well, we're balancing the emission from different industries. So back to carbon farming also, carbon farming is back to those that are not into the industry or maybe carbon emission through manufacturing
the rest of it. Wow. The common farmer might decide to just leave his land. A common farmer might decide to just leave his land fallow and probably plant crops that can trap in carbon from the atmosphere. So that way they can use that. While they are doing that, there's this measurement. They measure the amount of carbon that is being captured by that land, and the carbon credit is being given to farmers of carbon, right? Carbon farmers. So that way, people can make income also from carbon farming while also providing solutions to climate change. So, for example, now as an industry, let's say XYZ, they've exhausted their carbon credits. They can actually buy these carbon credits from me as a farmer, who is a carbon farmer. I'll sell some of these credits to them, and that way they can emit more carbon, which means the amount of carbon I'm capturing into the soil equals the carbon emission at the balance. So basically, that is what I have to say. In summary, the fate of Africa, I want to say, Africa is challenging. Actually, Africa is challenging, and then it requires urgent and um, even adaptation strategies locally within Africa. We need adaptation strategies, not only focusing on carbon credits and everything. So, because looking at from now till 2050, based on the president of African Development Bank, he said Nigeria will be housing more than 80% youth population in 2050. So it's very important and solution to that in time. Thank you. Oh, thank you so much. This informative session. You have a good background about the case. I understand the issue. Well, great. This is what we are looking for. We are looking for young people that they understand the case and they knew Yeah, thank you. climate causes. Yeah, and we are like doing like awareness. We want to raise the awareness. We are want to reach to the community that they are vulnerable due to climate change and to let them to understand that the case that they are on it is because of climate change. And this we could not do it without having the young people in Africa, that they have the power and they have the creative ideas that they are able to do intervention and to interlink those communities with the founders, with the funders, and with the with the companies or institutions that they are looking to help. For example, we need just to talk and to tell the story of the how climate change is affecting our community. And wow, and we have like, and if we have like you, this will be great, doing workshop, seminars, even to be able to have a diplomatic representation in the global table. If we understand our case, we will be able to negotiate, because in the diplomatic side they are saying that climate change is not affecting you, it is because of your economy, because of your development. They want to tell us that all the challenges that we are facing is because of our economic and our development. But we need to understand our case to be able to tell them with evidence that our case is not climate related or development related. It is not economic related or development related. It is climate change case. And just by awareness and to have leaders that they are understand and be able to narrate the story. And this is what we are looking for. Thank you so much. Thank you for the information. You moved us from the carbon
an African issue and you give us a case study like Nigeria and the population and how they are dealing with it. Thank you so much. And this is what I just said that I want to hear from the youth what they knew about climate change. What comes to your mind when you hear climate change? The first time to understand the case, after that we'll be able to craft an idea or solution that it is close to our circumstances. But it is need hard work. It is need from us hard work, because if we ask a question, who is responsible of this climate change? Who is the responsible? Are we responsible, or who is responsible? We are not responsible of this because we are not produce any emission. All the Africa, all the continent is produce less than 4%. We are all the African countries, more than 55 countries. We are producing less than 4%. How we are responsible? And we are facing the result of that. Because we facing 3 cases: economic case, development case, and after all this coming to the climate change. So for example, if you want to solve one case, you could not figure out is it development problem or climate problem. Even they are in the climate finance, you have to make sure to interlink any case with climate change, because if you send to them proposal, for example, if there is a community they are suffering to the flood, and you send to them a proposal to let them to fund you and to give you fund to help this community, you have to make sure that your project is climate related. If it is development related, they will not give you that. They will tell you that it is not climate change and we are just funding the communities that they are affecting due to climate change. Can you imagine the challenges that we are facing in Africa? All the villages that they are facing the climate crisis, they have economic problem, development, no infrastructure, no electricity. Even the community could not be resilient in facing any case. As Big One he said, we need to get an early warning system. That system needs technology, and that system needs electricity. That system needs a lot of stuffs and devices to see. Just early warning system, just the system that give us a notification that there is flood or there is heat wave or something. This means that even if we have that device, there is still climate crisis, but we just will reduce
the impact. فأحمد أنا رسلت لك الانفيتيشن، ممكن تخش عادي. Hello everyone. Big one, do you follow the COP? Do you know COP, Conference of the Parties? Do you hear about that? Big one, do you hear about Conference of the Parties? The supreme body, that it is like supreme body, and that body is the only body that those people in the Conference of the Parties, supreme body, they have the right to craft a policy. Depend on them, because all the world they have a delegate. He is part of this supreme
any decision coming from this supreme they're taking it in the consideration, and anyone who's agreeing and accepted it. The COP or Control Parties, Article 6 of the convention that we have it in 1992. Rio Summit 1992 is a historical summit. The outcome of that summit is Rio Summit and the establishment of the UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. The convention has 24 articles. Article 7 is the country of the parties. That article said all the parties of the convention shall meet annually to follow up the work and to make sure we are working together to reach our target. What is our target? The target of the convention said that to reduce emission 5% by 1990, and we said 1990 is the year that we have the IPCC report. They said just we have to stop the temperature by the level of 1990. This is the objective of the convention, to make sure all the parties to reach this goal. They said that we in Article 7, all the parties shall meet together to follow up the implementation of this. There is question, who is responsible to reduce 5%? There is political case happening at that time. The African group and the European group said that we in the agreement, two groups. Annex 1, they said Annex 1 is European countries. Annex 1, the European countries that they are emitting and reducing the emissions. They said that the African group, they be Annex 2. But we as Africans, we said we will not accept that. It's like a political fight on the table. They said we will not accept to be Annex 2 and you are Annex 1. You are Annex 1, we are Annex 1. They said okay, Annex 1, we are Annex 1. The European countries, we are Annex 1. Non-Annex 1, the same countries that they have reduced the emissions. They didn't mention to African countries. We said okay. The negotiators, they said okay, we accept that. Don't mention to us. It is better to mention to us like an Annex 2. You are not Annex, we are number 1. If you are number 1, we are number 1. Annex 1 and non-Annex 1. Annex 1, all the countries that are reducing emissions. In the Article 7, to reach the target of the convention, they said that
All the parties shall work together to reach the goal. And that's what happened. Hello, Mr. Autumn. How are you? Climate leader. Hello, boss. Hello, dear brother Ali. How are you? I'm fine, thanks. How about you? Long time no see. Wow. Bro, it's great to hear you. How Really. doing? How are you? Really long Wow. time since that time from Khartoum, and till now we didn't even hear about you. How about you and the family? Wow, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah, I hope so. I hope so. How are your lives there? Allah, I'm doing great. Everything gonna be okay, and I can say Alhamdulillah also. Nothing bad. Alhamdulillah. I hope you are following Yeah. the climate change and environment initiatives and you Yeah, left. well, I'm still just following through the media because I can say at the last years or 2 years later, I was so busy with so many things. So for that thing, even I couldn't able to attend any conference. But I still just Oh, through the media or following through the media. yeah, we are sad to hear that, and we are sad to hear people like you, climate lead in Yeah, Sudan, that they were leading projects, initiatives, raising awareness. yeah. Yeah, and that one, you left a gap, a big gap. Yeah, yes, of course, because of the bad condition of Sudan. So I went out of Sudan, and really, we are in a deep stress because of the bad situation of Sudan. So that it led us to keep just silent. So, but unfortunately, we still just keep going on because this environment, we still fighting now to against all the bad habit that going to destroy the environment. Yeah, and all the happening that is out of Yeah. our control. Yeah. Yes, of course. How about you? And where have you been? Long time. Yeah, I'm here. I attended COP28 and stuck here. Oh, I God stuck bless you. here in UAE. Yeah, Oh, that's great. and the case is that I attended the COP and I were not Mm, able to return back. I sent a notification to my donors. I told them the case. mm. They accept and you are following the case, and I Okay, told that's them very that great news. yeah, mm, But unfortunately, and I myself, I did finish only my graduate project or project graduate from university, mm, and then I will. Right now, I'm free. I'm just I'm looking for master. So this is the coming plan. So we having any plan, or I can say having any another plan now. well, you received the certificate, right? Well, I did finish the university, and I even Mm, I can say I do all the
the step to get out the certificate, but it's still not complete or not come out from the university. I don't know what is the problem. But you are following with them, right? Yeah, I'm still following them, and really, in the same time, I'm still just prepare myself in order to, if I find such like master internship or master scholarship, so I will try to just enter. Yeah, yeah, scholarship is a great idea. It's a great Yeah. idea, and even like our case, there is special opportunities for us. You can Yes, get of just course. Yeah. you can So proceed from receiving your certificate, so you can be able yeah, to have all your document to of course. Yeah. How be able about the to other start. friends? Even me, I have just. I'm going just to have some ideas about them, and some of them that are still just absent. Great. Yeah. How about you? And how about the war? Wish you all the best, bro. Yeah, that's great. Sorry to working remotely. So there is a big gap really. And we are following with a few of them and trying to reach them and to get update from them. But Yeah. still that. But many of Yeah, them they are because of too much. Ramadan, and some of them maybe they are busy. Yeah. Mm. Yeah, most of them started new. Maybe some of them shift the career to another. Of course. Yeah. Mm. It will be good inshallah. And we're now trying to recover and try to catch up and to know what we left to prepare ourselves for the next one and trying to hear our voice and to tell our story. It is a special story between conflict and climate. It is something you cannot imagine it, and for that you have to fight. And one very important thing to understand the case, to understand the situation, to be able to narrate a story that interlinks the two challenges that our community facing, and this is that we define. After that, we will be able to tell our story. After that, they will hear about it and give it, give it, giving it a consideration. But if you do not understand your situation, you will be not able to describe it, and no one will understand what you are looking for if you are not able to describe your case. Because of this, we are trying to strengthen the capacity of the young people to let them to know climate cause, the fundamental of climate action, and to make them climate advocates, to make them able to understand the climate policy, climate diplomacy, climate negotiations, to be able to know the techniques of multilateral works. After that, they will be able to represent
and to work as a delegate professionally. But this need time, need hard work, and this is what we are working on in the next phase. Starting raising awareness, starting let the youth understand the case, and to think about climate change in anything, to link just link to link the case with any project initiative. If we done this, it will be great. If we done this, it will be like the first one.